गाईज आपल्यापाशी हा कार्बाईडचा तुकडा आहे. तर ह्या बॉलमध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकून घेऊया. नॉर्मल वॉटर आहे गाईज, त्यात काही सुद्धा वेगळे केमिकल्स किंवा ऍसिड काय ऍड केले नाही आहेत. नॉर्मल वॉटर आहे. हाय गाईज, सो लास्ट टाइम आपण एक कॅनन बनवली होती. तर त्या कॅनन मध्ये आपण कॅनन पूर्ण बनवायची कशी ते बघितलं होतं पीव्हीसी पाईपच्या साह्याने. तर यावेळी आपण बघणार आहोत की ती कॅनन मध्ये आपण फ्युएल काय यूज करणार आहोत. तर लास्ट टाइम जे आपण बघितलं होतं व्हिडिओमध्ये की ती कॅनन आपण फायर केली होती, ती लायटरच्या साह्याने आपण इग्नाइट केलं होतं त्यातलं फ्युएल. तर आपण ह्या टाइमला बघणार आहोत की फ्युएल काय होतं. तर गाईज आपण हा बघू शकता, हा कॅल्शियम कार्बाइडचा स्टोन आहे. हा नॉर्मल स्टोन सारखा दिसतो, पण हा कॅल्शियम कार्बाइड स्टोन आहे. हा जेव्हा आपण पाण्यामध्ये टाकतो तेव्हा यातून ॲसिटिलिन गॅस, सो ह्या स्टोनमध्ये जी गॅस बाहेर पडते पाण्यामध्ये ॲड केल्यानंतर ती ॲसिटिलिन गॅस असते. तर आपण हा स्टोन आता पाण्यात टाकूया. हे आपण पाणी घेतलेलं नॉर्मल, आणि त्याला इग्नाइट करून बघूया की काय होतंय. सो लेट्स स्टार्ट. लाईट्स ऑफ प्लीज. तर हा आपला स्टोन आपण पाण्यामध्ये टाकला. बबलिंग चालू झालेलं आहे, आपण बघू शकता. आता आपण याला इग्नाइट करू. गाईज आपण आपल्या कॅननचं समोरचं बॅरल काढून घेतलं. हे आहे कार्बाईड माझ्या हातात. तर हे कार्बाईड मी आता ह्याच्या कॅननमध्ये टाकतो. आता ह्यात थोडंसं पाणी टाकतो आणि त्याला ती ट्यूब लावतो. आपल्या बॅरल पुढचं लावतो. आपल्या कॅननच्या आताच बबलिंग होतंय. त्यालाही लावली आपली पुढची ट्यूब. आणि त्याला मागं लाईट लावलेलं आहे, त्यामुळे स्पार्क होण्याच्यात. आता आपण बघू शकतो याप्रमाणे आपली कॅनन वर्क झालेली आहे. सो लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब.